Yes, okay. Thank you, sir. Good afternoon, all of you. So, I think you are studying well and good as exams are coming. So, let us start the next part of important part of the econometrics. That is our today's chapter is sampling methods and sampling distribution. Even we will cover today's lecture with the statistical inferences and hypothesis testing. These are the most important thing. Okay, is it audible? Is it audible? Okay, then fine. Okay, so sampling methods and sampling distribution is an important part of the research. So today we are going to discuss about the sampling methods. हे बघा, आपल्याला कोणताही रिसर्च करायचा असेल तर जो काही उपलब्ध माहिती किंवा उपलब्ध डेटा आपल्याकडे असतो, तर त्या डेटाच्या आधारे आपल्याला रिसर्च करायचा असतो आणि तो डेटा स्कॅटर्ड स्वरूपात असतो, म्हणजे विस्कटलेल्या किंवा विस्तीर्ण स्वरूपात असा आपल्याला उपलब्ध असतो. असं नाही की तो व्यवस्थित मिळेलच तुम्हाला असं सांगता येत नाही. कारण हा काही रेकॉर्ड्स असतात की जिथे तुम्हाला त्याची पूर्ण मुभा असते किंवा त्या ठिकाणी डेटा खूप व्यवस्थितरित्या तिथे मांडलेला असतो, पण प्रत्येक वेळी ती पॉसिबिलिटी नसते. सो मग महत्वाचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे हे सॅम्पलिंग मेथड्स वापरणं आणि त्यातून आपल्याला जो एक्झॅक्ट डेटा हवा आहे, ज्या माहितीच्या आधारावर आपण पुढील संशोधन करणार आहोत, त्या संशोधनाचा संपूर्ण गाभा किंवा जो जो काही रिसर्च आपण करणार आहोत तो ज्या गोष्टींवर अवलंबून आहे त्या गोष्टी क्लिअर करणं किंवा त्या ॲक्युरेट असणं किंवा त्या प्युअर असणं, शुद्धीत असणं किंवा आपण ज्याला म्हणतो की फॅक्ट अँड फाइंडिंग्स आपल्याला जे रिअल बेसिसवर जे फाइंड आउट करायचे आहेत, जे आउटकम आपल्याला काढायचे रिसर्च ओरिएंटेड, तर ते मिळवण्यासाठी हे या सॅम्पलिंग मेथड्सचा वापर करून सॅम्पल प्युरिफिकेशन आपण असं म्हणू शकतो किंवा आपण याला असंही म्हणू शकतो की दॅट सॅम्पलिंग शुड बी इन अ ॲक्युरेट मॅनर, इन ॲक्च्युअल मॅनर. So we have to look after with the given sampling. So the sample is a group of individuals who actually participate in the research. Okay, मतलब ह्याचा संदर्भ असा सांगता येईल की तुम्हाला जो काही रिसर्च करायचा आहे त्या रिसर्च ओरिएंटेड जो काही डेटा असेल तो प्रत्येक डेटा म्हणजे प्रत्येक जण त्या रिसर्चमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणाऱ्या प्रत्येक घटकाचं इथे सॅम्पलिंग करणं आवश्यक असतं. सो वी हॅव टू केअरफुली डिसाईड हाऊ वी विल सिलेक्ट अ सॅम्पल that is representative of a group as a whole, and this is called a sampling method. So there are two primary types of sampling methods that we can use in the research. Like a simple example I will take here. Like आपको the people those who are living in Maharashtra,
तो उनका ईटिंग हैबिट्स का अगर आपको रिसर्च करना है तो यू कैनॉट टेक एज ए सैम्पल फ्रॉम द जम्मू कश्मीर और द होल सेन्सस यू कॅनॉट युटिलाइज फॉर दॅट. करेक्ट. म्हणजेच काय की तुम्हाला जर महाराष्ट्रातल्या लोकांचा रिसर्च करायचा असेल, त्यांच्या ईटिंग हॅबिट्स तुम्हाला कलेक्ट करायच्या असतील, तर तुम्हाला काश्मीरमध्ये जाऊन किंवा दुसऱ्या कोणत्याही स्टेटमध्ये जाऊन माहिती गोळा करायची नाहीये. तर ती इथली महाराष्ट्रातल्या लोकांची असली पाहिजे. त्यांचे फीचर्स असतात, तर हा व्यक्ती महाराष्ट्राचाच आहे याचे प्रूफ तुम्हाला बघावे लागतील, त्याच्या हॅबिट्स तुम्हाला चेक कराव्या लागतील. बरोबर. तर या गोष्टींचा समावेश त्याच्यामध्ये असणं अत्यंत महत्वाचं असतं आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण मग परत त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग करतो. प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग इज व्हेरी हेल्पफुल इन रिसर्च, की त्याच्यामुळे काय होतं, तो जो डेटा आहे तुमचा तो स्ट्रॉंग करण्यासाठी, तो बळकट करण्यासाठी किंवा त्याचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आपल्याला प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग खूप महत्त्वाचं असतं. सो इट इन्व्हॉल्व्स रॅन्डम सिलेक्शन, allows us to make strong statistical inferences about the whole group. त्या संपूर्ण ग्रुपमधनं तुम्हाला जे हवं आहे तितकंच तुम्हाला घ्यायचं आहे. म्हणजे जसं आपण जेवायला बसल्यानंतर आवडीचं सगळेच पदार्थ आल्यानंतर आवडीचे पदार्थ आपण आधी खातो, तशा पद्धतीनं जो आपला सिलेक्टेड रिसर्च वर्क आहे त्याला लागणारं जे सॅम्पलिंग आहे ते आपण सेपरेट करत जातो. वी आर सेग्रिगेटिंग दॅट डेटा. So non-probability sampling, it involves the non-random selection based on the convenience or other criterias allow we to easily collect the data etc. That is report making वगैरे. तर ते रिपोर्ट मधनं घेतलं जातं की जो नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग असतं. नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द पॉप्युलेशन वर्सेस सॅम्पल. म्हणजे तुमचं एकूण जो आवाका आहे संशोधनाचा तो अबाधित करण्यासाठी किंवा त्याचं डिफरन्सिएशन कसं करायचं किंवा त्याला आपण असं म्हणतो की त्यातनं आपला बाजूला कसा काढायचा, याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दिस पॉप्युलेशन अँड अ सॅम्पल अँड आयडेंटिफाय द टार्गेट पॉप्युलेशन ऑफ द रिसर्च. Here I would like to give the example of my research. That is, my research is in environmental economics. Okay, कि एक प्रोग्राम था स्वच्छता अभियान का, टोटल सैनिटेशन कैंपेन is there, and for that we surveyed overall in Maharashtra and nearby. Okay, and then we found some data regarding the Nirmal Gram Yojana. I came to that program, Nirmal Gram Yojana, and under that I selected the Kautepiran village. Okay, so the whole population is total Maharashtra. महाराष्ट्रामध्ये कितीतरी गावांमध्ये कितीतरी जिल्ह्यांमध्ये निर्मल ग्राम योजनेचं अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यातलं मी जे सिलेक्ट केलं, मी दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये फिरले, जसं की कोल्हापूर, सांगली आणि पुणे या 3 जिल्ह्यांचा मी अभ्यास केला होता. त्याच्यामध्ये मला सांगली जिल्ह्यात ते खूप चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करतानाचे रिझल्ट्स मिळाले. म्हणजे प्राथमिक माहितीच्या आधारावर, की मी तिथे प्रत्यक्ष जाऊन व्हिजिट केली की मला हे करायचं आहे, हा प्रोजेक्ट करायचा आहे, तर मला ह्याच्यावर काम करायचं आहे, तर मला चांगली माहिती कुठे मिळेल आणि माझं सॅम्पलिंग कसं चांगलं होईल याचा अभ्यास सुरुवात करतानाच तर ते होल पॉप्युलेशन जे आहे त्यातनं आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो. सॅम्पल सिलेक्ट करताना अख्खा गाव त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होता. मग काय अख्ख्या गावाचं इंटरव्ह्यू कसं काय घेणार, शक्य नाही ना. सो फ्रॉम दॅट पॉप्युलेशन वी सिलेक्टेड द सॅम्पलिंग, करेक्ट सॅम्पलिंग. ओके, सो आयडेंटिफाय द टार्गेट पॉप्युलेशन ऑफ द रिसर्च. म्हणजे आता स्वच्छता अभियानामध्ये पार्टिसिपेशन कोणाचं असू शकतं, तर शिक्षकांचं असू शकतं, नगरपालिकेच्या किंवा त्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचं असू शकतं, सरपंचाचं असू शकतं, त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन असू शकतं, आपल्यासारखे युवक मंडळ असतात, युवती मंडळ असतात, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन असू शकतं, महिलांचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं आणि पुरुषांचं कॉन्ट्रीब्युशन असू शकतं. तर अशा पद्धतीनं आम्ही ते हे केलं होतं, क्लासिफाईड केलं होतं. तसं आयडेंटिफाय द टार्गेट पॉप्युलेशन ऑफ द रिसर्च. तर इथे तुम्हाला उजव्या कोपऱ्यात एक ग्रुप ऑफ हे दिसतं, पॉप्युलेशन दिसतं आणि खाली मग त्याच्यातनं आपण काही सिलेक्टेड सॅम्पल्स
निवडलेत, बरोबर. तर असं आपण निवडून काढायचं असतं. सो दॅट इज द होल पॉप्युलेशन वर्सेस द सॅम्पल. सो पॉप्युलेशन इज द एंटायर ग्रुप that we want to draw conclusions about, and the sample is a specific group of individuals that we will collect data from the data. Okay, so population can be defined in terms of the geographical location, age, income, and many other characteristics. So the age of 60 and above 60 I not considered in my research work. So जे ज्येष्ठ नागरिक होते किंवा जे ज्येष्ठ महिला होत्या त्यांचं स्वच्छतेबाबतचं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये बिलकुल नव्हतं असं नाही आहे, पण त्यांच्यातले काही रिप्रेझेंटेटिव्ह वी आर कन्सिडर्ड फॉर दॅट रिसर्च. ओके, सो मात्र द होल एजेड पॉप्युलेशन वी कॅनॉट कन्सिडर अंडर दॅट. म्हणजे जर तुम्हाला लसीकरणाचं वॅक्सिनेशनच्या वरचा अभ्यास करायचा असेल की वॅक्सिनेशन न केल्यामुळे किती लहान मुलांचे बालमृत्यू होतात हे जर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं असेल तर तुम्हाला त्या वयोगटातल्या म्हणजे 0 ते 14 वयोगटातल्या मुलांचाच अभ्यास करावा लागेल किंवा 0 ते 5 किंवा 10 वर्षापर्यंत वॅक्सिनेशन होतं. तर 10 वर्षाच्या आतल्या बालकांचाच अभ्यास तुम्हाला त्याच्यासाठी करावा लागेल. त्याच्यासाठी पूर्ण सेन्ससचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. तर हे दॅट इज द होल पॉप्युलेशन. ओके, next point, that is probability sampling methods. See, in last lecture we seen the probability sampling, but now we are going to discuss about the variety of that sampling methods that we can make the specification of the sampling. So there are 4 kinds of the random sampling methods we are utilizing for the research. So it may be social research, it may be pure research. For that we have to select that random sampling for the presentation of the research. So probability sampling means that every member of the population has a change of being selected, and it is mainly used in the quantitative research. जेव्हा संख्यात्मक अभ्यास असतो किंवा ज्या संशोधनामध्ये संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते अशा वेळेला रँडम सॅम्पलिंग इज युजफुल. सो इफ वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिझल्ट्स दॅट आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द होल पॉप्युलेशन, प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग टेक्निक्स आर द मोस्ट व्हॅलिड चॉईस. तर अशा वेळेला जेव्हा तुम्हाला क्वांटिटी डेटा खूप मोठा असतो, जसं की फॉर एक्झाम्पल एम एस एम ईमध्ये एक 3-4 योजना आहेत. त्याच्यामधल्या बेनिफिशरीज जे आहेत, PMEGP नावाची जी योजना आहे त्याच्यामध्ये बेनिफिशरीज तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात मिळतात. मग अशा वेळेला ते होल पॉप्युलेशन तुम्ही घेणार का रँडम सॅम्पलिंग करणार, तर मग अशा वेळेला ते रँडम सॅम्पलिंग आपल्याला उपयुक्त ठरतं. देन सेकंड पार्ट दॅट इज सिस्टमॅटिक सॅम्पल. सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंगमध्ये कसं असतं की एक क्रायटेरिया लावायचा. म्हणजे आता समजा उद्योगांचा अभ्यास आहे, पण उद्योगांच्या अभ्यासामध्ये तुम्हाला वर्गीकरण करता आलं पाहिजे. ग्रामीण भागातील उद्योग का शहरी भागातील उद्योग, किंवा उद्योगांमध्ये आणखीन एक करता येईल इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असणारे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामध्ये निगडीत असणारे उद्योग किंवा ॲग्रिकल्चर रिलेटेड असणारे उद्योग, असं आपल्याला सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग करता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगमध्ये तुम्ही परत दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगसाठी, की समजा एखाद्या डॉक्टरकडे पेशंट्स आहेत, तर त्या सीझन वाईज पेशंट्स बदलतात. ते रँडम सॅम्पलिंगने किती असू शकतात हे तुम्ही वर्षभरात काढू शकता. मात्र एक स्पेसिफिक समजा जर आपल्याला डेंग्यूचाच अभ्यास करायचा असेल तर वर्षभरात डेंग्यूचे किती पेशंट्स येऊन गेले हे पडताळण्यासाठी मात्र स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग वापरलं जातं.
म्हणजे एकूण आलेले लोक, त्यातून ताप आलेले लोक आणि त्यातून डेंग्यूचा ताप आलेले लोक, असंच सेग्रिगेशन ते स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंगमध्ये आपण करू शकतो. तर क्लस्टर सॅम्पलिंगमध्ये एखादी केस स्टडी असेल किंवा एखाद्या ग्रुपचा अभ्यास करायचा असेल, एखाद्या सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अप्रोच डेव्हलप करायचा असेल किंवा अवेअरनेस प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करायचा असेल, तर त्याच्यासाठी क्लस्टर सॅम्पलिंग वापरलं जातं. म्हणजे तो ग्रुप कसा एकत्र येईल, म्हणजे समजा ओरिएंटेशनसाठी एखादे सिनियर फॅकल्टी ठेवली तर किती लोक येऊ शकतात. हां, तर अशा पद्धतीनं क्लस्टर सॅम्पलिंग करून त्या ग्रुपला ओरिएंटेशन करणं हे क्लस्टर सॅम्पलिंगचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. तर तसं आपल्याला करता येतं क्लस्टर सॅम्पलिंगमध्ये. म्हणजे त्या एका ठराविक ग्रुपसाठी जे ऑर्गनाईज केलं जातं, त्या एखाद्या ठराविक ग्रुपसाठी ते इम्प्लिमेंट केलं जातं, तेव्हा क्लस्टर सॅम्पलिंग इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता युनिव्हर्सिटीज आर देअर. युनिव्हर्सिटीज are a large in number. So if we want to cluster them, like suppose Maharashtrian University and Andhra Pradesh University, they are working together for the agriculture students. Okay, so they can make the cluster of such programs. So that can be the cluster sampling type of. Okay, next one, that is non-probability sampling methods. Under this non-probability sampling methods, individuals are selected on the basis of non-random criteria, and not every individual has a choice, has a chance being included. म्हणजे एकाच वर्गात मला ठराविक विद्यार्थ्यांचं मला इंटरव्ह्यूज घ्यायचे आहेत किंवा मला सिलेक्शन करायचं आहे, एखाद्या सेमिनारसाठी या विद्यार्थ्यांना मला पाठवायचे आहे. तर अशा वेळेला दॅट इज कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग आपण वापरतो, की जे लोक रेग्युलर आहेत, ज्यांना मी नावानिशी ओळखते, अशा विद्यार्थ्यांना मी पटकन गोळा करणार आणि मी पाठवून देणार. सो दॅट इज कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग. Okay, so this type of sample is easily cheaper to access, but it has higher risk of sampling bias. So त्या सेमिनारमध्ये ते तिथे जातील नाही जातील हा भाग वेगळा, बट कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंगमध्ये हे एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो की अशा पद्धतीनं ते रँडमली सिलेक्ट केलं जातं. म्हणजे तिथे चॉईसला वाव नसतो, जस्ट तुम्हाला दिसलं, तुम्ही उठवलं, असं चिठ्ठ्या कशा आपण काढतो तसं दॅट इज रँडम सॅम्पलिंग. Next, that is these inferences you can make about the population are weaker than with the probability samples, and your conclusions may be more limited with this non-probability sampling. So if you use a non-probability sampling, you should still aim to make it as representative as the population as possible. So purposive sampling जे आहे, that means that if there is again I come to the college, that is example of suppose I need to make the poster presentation, okay, competition, then I have to select the I have a purpose. What is the purpose? That is to make the poster presentation is there. Okay, so I have to select such a candidates, those who are interested in poster making. Okay, so this is the purposive sampling. Okay, then non-probability sampling techniques are often used in exploratory and quantitative research. In these types of research, the aim is not to test the hypothesis about the broad population, but to develop an initial understanding of small and under researched population. That is, sometimes we are using the snowball sampling and quota sampling. Here this snowball sampling, that is जैसे कि किसी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक
MHADA scheme is there, and under that scheme, we have to make the lucky draws from that. So that is snowball. Okay, so you can select like on that basis. And quota sampling, that is for the program implementation, or the, we can say, the beneficiaries should benefited with certain quota sampling. Like our रिजर्वेशन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कोटा सैम्पलिंग, कि आप कौन सा कैटेगरी में हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उतना परसेंटेज या आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, दैट इज कोटा सैम्पलिंग. लाइक माइनॉरिटी कॉलेज है तो कौन सा माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट एडमिटेड. सो that means the quota sampling. Okay, let us see the non probability sampling में आपने जो ये diagram देखा, this diagram represents that you are researching opinion about the students support services in your university. So after each of your classes, you ask your fellow students to complete a survey on the topic, and this is convenient way to gather the data. But as you only surveyed students talking the same classes as you at the same level, the sample is not representative all the students at your university, and that is convenience sampling. Okay, under the purposive sampling, you want to know more about the opinions and experiments of the disabled students at your university. So you can purposely select a number of students with different supports needs in order to gather a varied range of data of their experiences with the student services. Then voluntary responses sampling. Under this, you send out the survey to all the students at your university, and a lot of students decide to complete it. This can certainly give you some insight into the topic, but the people who responded are more likely to be those who have strong opinion about the students support services. Okay, so you can't be sure that their opinions are representatives of the all the students. Okay, then snowball sampling में जैसे मैंने बताया कि आपको सिलेक्ट करना है, किसी भी एक ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज लाइक लकी ड्रॉ. ओके, सो यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ होमलेसनेस in your city. Since there is no list of the homeless people in the city, so probability sampling isn't possible. So here you meet one person who agreed to participate in the research, and she puts you in contact with other homeless people that she knows in that area. Okay, so like that your data will be collected with these kinds of variety of methods, that is the sampling methods we discussed. Okay, let us see the distribution, sampling distribution. Under this sampling distribution, it refers to a probability distribution of systematic that comes from the choosing random samples of the given population. Like here you are seeing a chart, okay, where there is mean is find and probability is given. So this is the chart of the suppose a temperature. Okay, कि 0.1 2 3 ये यूएस का टेम्परेचर है सपोज, तो माइनस में भी रहता है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है 7 डेज में कितना बढ़ गया है, कितना रिड्यूस हो गया है, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दी बार चार्ट और
pie chart for the presentation. Okay, so this is फाइनाइट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन हाउ स्प्रेड अपार्ट वेरियस आउटकम्स विल बी फॉर अ स्पेसिफिक population. Okay, so the sampling distribution depends on multiple factors of statistics, sample size, sampling process, and overall population. So it is used to help calculate the statistics such as means, range, variance, and standard deviation for the given sample. तो अगर ऑन एन एवरेज कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, कितना नहीं बढ़ गया है, ये ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसे माउंटेन लाइक शेप में वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, दैट इज वेदर इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड लाइक दैट. ओके, next one, that is working of the sampling distribution. Here select a random sample of specific size from a given population. इसका मतलब क्या है की तुम्हाला काय करायचं आहे की हे जे रँडम सॅम्पलिंग आहे ते स्पेसिफिक साईजमध्ये तुम्हाला मॉडिफाय करायचं आहे. म्हणजे जे काही संशोधन करायचं आहे ते ठराविक मात्रेसाठी तुम्हाला करायचं आहे. म्हणजे त्याची मात्रा जी आहे ती ठरवायची आहे, किंवा त्याचा आराखडा आहे तो तुम्हाला ठरवायचा आहे की हे किती लोकांसाठी तुम्ही अप्लाय करणार आहात. म्हणजे सर्वे करायचा, तर सपोज मार्केटिंग सर्वे आहे एखाद्या उत्पादनाचा, जसं की सोप कंपनी असतात, बाथ सोप्स असतात किंवा डिटर्जंट कंपनीज असतात, तर त्या असे सर्वेज करतात की तो प्रोडक्ट वापरणारे किती कंझ्युमर मार्केटमध्ये आहेत, त्या एरियामध्ये किती आहेत. तर ते स्पेसिफिक साईज ऑफ पॉप्युलेशन कन्सिडर करायला हे रँडम सॅम्पलिंग वापरला जातं. देन कॅल्क्युलेट अ स्टॅटिस्टिक्स फॉर द सॅम्पल सच ॲज मीन, मीडियन अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. विथ द हेल्प ऑफ मध्यगा आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनच्या माध्यमातून आपण काय करू शकतो की ऑन एन ॲव्हरेज किती लोक ती वस्तू वापरतात हे आयडेंटिफाय आपण करू शकतो. देन डेव्हलप अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सच अ सॅम्पल्स स्टॅटिस्टिक दॅट यू कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम दी स्टेप अबव. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला ते फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन कोणत्या पातळीवर आणि कशासाठी हवं आहे त्याच्यानुसार त्याचे स्तर ठरवावे लागतील. Then plot the frequency distribution of each sample statistics that you developed from the step above, and the resulting graph will be sampling distribution. त्याच्यानंतरची स्टेप आहे की जे संशोधन तुम्ही करणार आहात त्याच्यामध्ये ते पॉप्युलेशन कसं बसवायचं आहे. जसं सपोज देअर इज अ स्पेशल स्टडी ऑफ विमेन एंटरप्रेनरशिप. ओके, so under the DIC loan scheme, so first you will get all the data from the DIC unit, then you have to segregate from the male, female, and then segregate the women entrepreneurs, like that. So these are the steps where we can purify the data, and that is nothing but the sampling or sampling distribution. Okay, there are 3 types of sampling distribution is present. You can make the sampling distribution of mean, sampling distribution of proportion, and t distribution. So in these methods, if the population is very less, the sampling is very less countable, then we can use the t distribution. Otherwise, sampling distribution mean and sample distribution of proportion can be utilized. की समजा टोटल बेनिफिशरीज मध्ये मेल आणि फिमेल यांच्यामध्ये जर प्रपोर्शन आपण केलं तर जे मॅक्स टू मॅक्स प्रपोर्शन आहे त्या लोकांचा, त्या बेनिफिशरींचा तुम्ही अभ्यास करू शकता, किंवा फक्त विमेन्सचा अभ्यास तुम्ही करू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशनचं मीन काढून सुद्धा, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज किती आहेत तर इतके आहेत, मग एखादा ठराविक भाग किंवा लोकेशन घेऊन त्यातनं तुम्ही त्याचं सॅम्पलिंग काय करू शकता, त्याचा मीन काढून तुम्ही डिसाईड करू शकता की समजा एक 500 बेनिफिशरीज असतील
म्हणजे लाभार्थी असतील, तर त्या 500 लोकांपैकी पुण्यातले जर कन्सिडर केले तर ते 250च असतील. आणि पुण्यातले 250 असून सुद्धा जर समजा त्याच्या महिलांमध्ये समजा 120च असतील, 120च महिलांचे उद्योग त्याच्यामध्ये निर्माण झाले असतील, तर मग तुम्ही ते परत पुन्हा 120 वर तुम्ही अभ्यास करू शकता. अशा प्रकारचे मीन आपण काय करू शकतो, डिफाईन करू शकतो. So let us see the sample distribution of mean. Here the examples are given. Okay, so we constructed the probabilities distribution of sample mean of the for samples of size drawn into population for 4 rows, and the probability distribution is like that. तो इथे एक्स जे दिलेलं आहे ते एक्स फॅक्टर्स आहेत आणि पी जे आहे ते प्रोबॅबिलिटी इथे दिलेली आहे. ओके, सो शो अ साइड बाय साइड कंपॅरिझन ऑफ हिस्टोग्राम फॉर द ओरिजिनल पॉप्युलेशन अँड द हिस्टोग्राम ऑफ द distribution. So whereas the distribution of the population is uniform, sample distribution of mean has a shape approaching the shape of a familiar bell curve, and this phenomenon of the sample distribution of the mean taking a bell shape even though the population distribution is not bell shaped happen in general. So here is a somewhat more realistic example we are providing. So here there is a population that is 152, 156, 160 and 164, and probability given as 0.05, 10, 15, 20, 25. Here the same on the right corner, that is sample mean is made, and that mean is as we know how to derive, that is a total number of the observations divided by number of the number of observations, okay, and number of quantity. So this can be happens that 152 are having 1/16, that is the value of that population distribution. Okay, let us see next one, that is a numerical proportion of grade points average at the college has mean of 2.61 and standard deviation that is 0.5. If random sampling of the size 100 is taken from the population, what is the probability that the sample mean will between 2.51 and 2.71? म्हणजे कॉलेजचे ग्रेडिंग सिस्टम दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये जर स्टँडर्ड डेव्हिएशन 0.5 आलं असेल तर तुम्हाला रॅन्डम सॅम्पलिंग साईज जर 100 दिला असेल तर तुमचं मीन सॅम्पल मीन तुम्हाला जर काढायचं असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं. याच्यामध्ये मी मुद्दाम हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा असं एक्झाम्पल टाकू शकतात ते की तुम्हाला मीन देतात, स्टँडर्ड डेव्हिएशन देतात आणि मग सॅम्पल मीन काढायला सांगतात. सो जेव्हा आपण रिसर्च करत असतो तेव्हा रिसर्च गॅप शोधावा लागतो आपल्याला की त्या संशोधनामध्ये बऱ्याच गोष्टी करून ठेवलेल्या असतात आणि मग जी गोष्ट राहिलेली असते ती आपण शोधायची असते आणि मग त्याच्यातून आपला पुढचा रिसर्च करायचा असतो. त्याच्यासाठी अशा पद्धतीचं जर सॅम्पल मीन आपण जर काढत गेलो तर आपल्याला सोपं जातं. सो सॅम्पल मीन दॅट इज एक्स बार हॅज मीन ऑफ मीन इज इक्वल टू 2.61 जे त्यांनी दिलेलं आहे, गिवन आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन पण गिवन आहे 0.05. ते स्टँडर्ड ऑफ डेव्हिएशन कसं आलं इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता की सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवायडेड बाय रूट स्क्वेअर एन इज इक्वल टू किती दिलेलं आहे, हे 0.5 दिलेलं आहे आणि 100 सॅम्पल साईज दिलेलं आहे. त्याचं हे किती येणार, रूट काढला तर 10 येणार. सो इकडे स्टँडर्ड डेव्हिएशन जे आहे ते 0.05 आहे. ओके, सो
if we convert this example to the proper elaboration of this example, that is 2.51 less than greater x bar and less than 2.71. Therefore, this p is equal to 2.51 minus mean of x bar, which is the less than z, and less than 2.71 minus mean x bar. So divided by sigma x bar, that is 0.05. If we insert that value into the equation, we will get p as minus 2 less than 2 less than z less than 2. So p will be explorated with the expansion. आपण जर हे केलं mathematical expansion, then we will get p of x less than 2 and p of z less than minus 2. So the answer will be 9.9544. So this can be calculated according to the formulas. Okay, so you can make the standard deviations given. If the standard deviation are given, we can identify the sample mean. Next part, that is inferences. Inferences means what? That is म्हणजे तुम्ही जे काही संशोधन केलेलं आहे ते पडताळून पाहायचं. ती पडताळणी करणं, व्हेरीफाय करणं म्हणजे इन्फरन्सेस. सो इफ in last session we discussed about the sampling methods and sampling distribution, let us see the inferences. So statistical inferences is to make a statement about something that not observed within the certain level of uncertainty, and we have to decide the population and sample for the study and find the objects that we want to study in actual case. For example, quality of a product, that is adapter, bulb, etc. We cannot estimate the value of parameters for the collected data. So parameters represent the true value that would be obtained, that is sample of population survey, that is census. So it includes the mean, variation, and standard deviation and proportion also. So here we can check the confidence level of the researcher, like lower limit, upper limit, and the mean, that is 95 value. Okay, so these values are individually called the statistics. So let us see why we are involving in these inferences. For involving in these inferences is very essential to decide our sampling in an exact value, in an exact distribution if we want. Then the quality research needs such kind of inferences. Okay. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. सपोज आई एम डूइंग लाइक women entrepreneurship, okay, and not included the problems of the women entrepreneurs. Okay, while research I will connected with that problems, that financial problems, family responsibility problems, or some other variables are there. So I have to check my research with that fact-oriented problems. Okay, so like that, these values of the parameters may be changed. Okay, so that is known as the inferences. So 4 standard procedures that can make the statistical inferences. First, that is hypothesis testing. Second one, that is confidence intervals. Third one, that is margin of errors. And fourth one, that is regression modeling. So with the help of these 4 standards, we can identify the statistical inferences.
So hypothesis testing uses the representative sampling to access two mutually exclusive hypotheses about a population. Statistically significant results suggest that the sample effect or the relationship exists in the population after accounting and sampling errors. सॅम्पलिंग एरर्स आते कब है माहिती आहे का की जेव्हा आपण आराखडा बनवतो किंवा जेव्हा आपल्याला ते सॅम्पल ठरवायचं असतं अशा वेळेला खूप साऱ्या गोष्टी एकत्र आलेल्या असतात आणि त्यातून आपल्याला ते सगळं बाजूला करून मग म्हणजे जसं आपण भात शिजवायचं आहे तर भातामधले इतर सगळे खडे काढून टाकावे लागतात लाईक दॅट आणि फक्त तांदूळ ठेवल्यानंतर मग त्याचा भात शिजवता येतो अशा पद्धतीचं जे असतं त्याला आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग म्हणतो की अशा पद्धतीने स्वच्छ तांदूळ जेव्हा तुम्हाला मिळेल तेव्हा यू कॅन डू द गुड रिसर्च ॲट दॅट टाइम यू कॅन युटिलाइज दॅट सॅम्पल फॉर द रिसर्च सो युजली this is applicable for the relationship exist in the population after accounting the sampling errors. मग त्याच्यामध्ये आलेले हे जे एरर्स आहेत ते एरर्स काढण्याचं काम आपण करायचं असतं. म्हणजेच काय उद्योगांचा अभ्यास करत असताना अनेक उद्योग एकत्र असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर कॉन्सन्ट्रेटिंग फील्ड्स ऑफ दी इंडस्ट्रीज आयडेंटिफाय करावे लागतील आणि त्याच्यावरच तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल लाईक दॅट. नेक्स्ट वन दॅट इज कॉन्फिडन्स इंटरवल. Under this, a range of value likely containing the population value. These procedures evaluates the sampling error and adds a margin around the estimate, giving an idea of how wrong it might be. So under this, the range of values likely containing the population value, it important, and sampling errors and add a margin around the estimate, giving idea how to wrong it might be. That is the confidence interval. Under this, you have to see this diagram, confidence level. So you have to find the lower limit, you have to find the upper limit, and then find the mean. That is the confidence level. Means you get the observations in favor of your research and in unfavor of your research, and according to your research objectives, what should be the motto of collection of the information is needed, and according to that you have to frame that research and then make the confidence interval. Then margin of errors, under that comparable to a confidence interval but usually for a survey result. So there are errors in surveys method because somehow some people are not giving the proper information according to their knowledge, and that's why this margin of errors can be possible in survey methods. Then the regression modeling, an estimate of the process that generates the outcomes of the population. Let us see the most important part of the research, that is hypothesis testing. Under this hypothesis testing, it is helpful to draw the results. If we want exact results from the research, we need to have the hypothesis testing. Whether your research is relevant, it is applicable or not, that can be concluded with this hypothesis testing, which help to draw the result. Then it allows us to interpret the conclusion about the sample population. की आपने म्हणजे मला असं म्हणायचं की तुम्ही किती सॅम्पल घेतले आणि ते कोणाला ॲप्लिकेबल होतंय हे बघण्यासाठी तुम्हाला हायपोथेसिस टेस्टिंग, तुम्ही जे काही स्टेटमेंट तिथे केलेलं आहे संशोधन करण्याबाबतचं, संशोधन केल्याबाबतचं, तर ते व्हेरीफाय करण्याचं काम हायपोथेसिस टेस्टिंगद्वारा आपल्याला करता येतं. म्हणजेच काय की
जे काही तुम्ही तत्व मांडलेलं आहे तर ते तुम्हाला तिथे सिद्ध करून दाखवायचं असतं. दॅट इज हायपोथेसिस टेस्टिंग. याच्यामध्ये आता समजा रिसर्च करत असताना आपल्याला ते जाणवलं नाही. मात्र म्हणजे रिसर्च जेव्हा आपण हातात घेतो तेव्हा आपल्याला काही गोष्टी माहीत नसतात. पण जेव्हा आपण रिसर्च ॲक्च्युअलमध्ये करायला घेतो तेव्हा अनेक गोष्टी आपल्याला माहीत होत जातात त्या फील्डमधल्या. मग त्या इन्क्लूड केल्यामुळे संपूर्ण संशोधनावर फरक पडत असतो. आणि आता समजा फॉर एक्झाम्पल रिसर्च करायच्या वेळेला महिला उद्योजकांचा रिसर्च या संशोधनामध्ये की समजा सीड मनी कॅपिटल स्कीम असेल, सीड मनी कॅपिटल सीड हां सीड सीड मनी कॅपिटल स्कीम आहे. तर त्या स्कीममध्ये समजा की महाराष्ट्राचं गव्हर्नमेंट चेंज झालं आणि चेंज झाल्यानंतर फंड्स जास्त रिलीज झाले. तोपर्यंत आपला रिसर्च चालू आहे, पण फंड रिलीज झाले आणि जर बेनिफिशरीज वाढले, तर वी हॅव टू इन्क्लूड द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट रिलीजिंग फंड इन टू युअर रिसर्च. सो व्हेरिएबल्स जे आहेत ते व्हेरिएबल्स काय होऊ शकतात, चेंज होऊ शकतात. त्याचे डायमेन्शन्स चेंज होऊ शकतात. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट युअर हायपोथेसिस टेस्टिंग कॅन बी changing. So let us say there are two parts, that is null hypothesis and alternative hypothesis. So null hypothesis is a statement of no change and is indicates otherwise. The null hypothesis is one what to disprove. लाईक फॉर एक्झाम्पल मी जसं सांगितलं की पुणे जिल्ह्यामध्ये जेव्हा निर्मल ग्राम योजनेचा अभ्यास करायला घेतला तेव्हा तिथं अशी खूप कमी गावं निदर्शनास आली की ज्यांनी ते फुल युटिलाइज केलं होतं निर्मल ग्राम योजनेचं प्रोग्राम. तर असे प्रोग्राम्स मला पुण्यात आल्यानंतर पाहायलाच नाही मिळाले. सो किंबहुना खूप कमी मिळाले. तर त्याचं म्हणजेच काय की रिसर्च जर केला त्याच फील्डमध्ये सेम फील्डमध्ये तर नल हायपोथेसिसमध्ये रिसर्च करावा लागणार होता. सो द नल हायपोथेसिस इज वन व्हॉट टू डिस्प्रूव्ह. सो फंड आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला डिस्प्रूव्ह करावं लागतं. सो द अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस इज द opposite of the null hypothesis and it represents the claim that being testing. आणि आपण मग बेटर रिझल्टसाठी अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस काय करतो, इम्प्लिमेंट करतो की हे शक्य नाही तर मग काय शक्य आहे हे बघतो, म्हणजे अल्टरनेटिव्ह थेसिस. आणि मग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिसमध्ये आपल्याला ते टेस्टिंग करायला चान्स मिळतो किंवा मग ते टेस्टिफाईड केलं जातं. सो द ग्राफ इज गिवन लाईक हिस्टोग्राम ऑफ ॲव्हरेज 5 rules is given. So we have to collect the evidence of the proof for the alternative hypothesis. हे तुम्ही रिसर्च मेथोडॉलॉजीच्या पेपरमध्ये सगळं शिकलात. मग परत एकदा रिवाईज करूया आपण, कारण ते इकॉनॉमेट्रिक्समध्ये तुम्हाला हे खूप महत्त्वाचं आहे की समजा स्टेटमेंट दिलेले असतात तुम्हाला की मग रॉंग स्टेटमेंट आणि करेक्ट स्टेटमेंट असं तुम्हाला दिलेलं असतं. तर त्यावेळेला कन्सेप्ट क्लिअर होणं खूप गरजेचं असतं. म्हणून मी हे तुम्हाला सांगते की ज्याच्यामध्ये जेव्हा नल हायपोथेसिस असतो तेव्हा तुम्हाला डिस्प्रूव्ह करायचं असतं. म्हणजे काय की तुम्हाला ते सिद्ध करता येत नाही अशा गोष्टी आपण नल हायपोथेसिसमध्ये घेतो. अँड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिसमध्ये तुम्हाला जी तुम्ही स्टेटमेंट केलेलं आहे ते तुम्हाला प्रूव्ह करता येतं. सो द प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू पी व्हॅल्यू रिप्रेझेंट्स द प्रोबॅबिलिटी दॅट द नल हायपोथेसिस इज ट्रू based on the current sample or one that is more extreme than the करंट सॅम्पल. जसं मी सांगितलं की तुमचं सॅम्पल साईजच बदलू शकतो. जर समजा तुम्ही एखाद्या योजनेचा अभ्यास करता, त्याचे लाभार्थी, त्याचा फंड वाढला की त्याचे लाभार्थी सुद्धा वाढतात. म्हणजे वॅक्सिनेशन जेव्हा कोरोना पिरियडमध्ये आलं तेव्हा त्याचे बेनिफिशरीज खूप कमी होते, कारण त्याला चार्जेबल अमाऊंट चार्ज करावी लागत होती. मात्र वेन इट इज फ्री टू ऑल देन it is consumed by the all the population. So like that the variation or the variable can be changed at a multi
manner. So let us see, for better research, for betterment of the results, we need the central limit theorem to get the pure result from the probability theory. So probability and statistics need this important part of the central limit theory. And under this, see, the main mean and the standard deviations are the criterias, or we can say the identification of the p value is a most important part of the central limit theory. So central limit theorem is usually uh, useful for the identify the significant. जेव्हा आपण एखादा रिसर्च करतो तर त्याचं महत्त्व जे आहे ते कुठपर्यंत आहे, त्याचा पॉईंट जो आहे, सिग्निफिकंट पॉईंट आपण ज्याला म्हणतो, की त्याचा महत्तम उपयोगिता विभाग कुठपर्यंत आपण रीच करू शकतो तिथपर्यंत आपल्याला ते करावं लागतं. सो बिकॉज धिस आयडिया अप्लायज टू unknown distribution, that is binomial and even completed random distribution, which means the techniques like hypothesis testing can apply to any distribution, not just normal distribution. म्हणजे हे फक्त आणि फक्त नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनलाच अप्लाय होत आहे असं नाही, तर कंटिन्युअस किंवा डिस्क्रीट सिरीजमध्ये सुद्धा आपण सेंट्रल लिमिट थेरम अप्लाय करू शकतो. सो पी व्हॅल्यू इज ऑलवेज लेस दॅन दी mean, or we can say alpha. Okay, that is the significance level, which is cutoff p value for how strongly a sample contradicts the null hypothesis of the experiments. So there is sufficient evidence to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. So p value is greater than that the significant level, and we fail to reject the null hypothesis. That is the common idea utilized for the central limit theorem to identify the standardization of your research. Next one, that is sample and composite hypothesis. Under this, depending on the population distribution, you can classify the statistical hypothesis in two types, that is simple hypothesis and composite hypothesis. Under simple hypothesis specifies an exact value of the parameters, and composite hypothesis specifies a range of values, where we can say pure science comes under the simple hypothesis, that the parameters are already decided, or they are exist, and the composite hypothesis specifies range of the values, that variables are very we can say varied, or it is in multiple ways continuously changing in psychological studies. Okay, so a composite hypothesis specifies the range of the value that can be changed also. So that composite hypothesis is an example of psychological research. So a company is claiming that their average sales for this quarter are 1,000 units. This is an example of a simple hypothesis. And suppose a company claims that sales are in the range of 900 to 1,000 units, then this is a case of composite hypothesis. Okay. Then one-tailed and two-tailed hypothesis testing. It is a very interesting part, that is one-tailed and two-tailed hypothesis testing. That is one-tailed test, also called as the directional test, considers a critical region of data, and that would result the null hypothesis being rejected if the test sample falls into it, and inevitably we can say meaning the acceptance of the alternative hypothesis. So one tail test
that is the critical distribution area is one sided, and meaning the test sample is another greater or lesser than the specific values. In two tails, the test sampling is checked to be greater or less than the range of the values. And it two-tail test implies that the critical distribution areas in two-sided. So, if the sample falls within this range, the alternative hypothesis will be accepted and the null hypothesis will be rejected. For example, suppose H0, that is null hypothesis, mean is equal to H1, that is mean not equal to 50. So according to the H1, the mean can be greater than or less than 50. This is an example of two-tail test. And in similar manner, if H0 means greater than equal to 50, then H1 means mean, that is less than 50. So here the mean is less than 50. So it is one-tailed test. Okay, so this is the interesting part of the testing of hypothesis, where we can identify the significance level of the research, and we can test the hypothesis. Type 1, type 2 errors is again an important part of the research work that is related with the hypothesis testing and a result of our testing. Okay, so hypothesis test can be two types of errors. So अगर एग्जाम में आपको इतना भी याद रहा तो भी बहुत है. दैट इज देयर आर टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल दीज. सो टाइप 1 occurs when sample result reject the null hypothesis despite being true, and type 2 error, that is when the null hypothesis is not rejected when it is false, unlike a type 1 error. So this can be happens in some research. In experimental research, it is always happen, that is there is no option for the null hypothesis, and again it is unlike to the type 1 error. So like that it happens with the experimental research. So इतना आप ध्यान में रखिए. Then suppose a teacher evaluates the examination paper to decide whether a student passes or fails. So students has passes, that is the null hypothesis, and student has failed, that is the alternative hypothesis. So type 1 error will be teacher failing the students rejects H1 by H0, sorry, that is null hypothesis. That is although the student scored a passing marks. So null hypothesis that can be proved, that is students has passed. Okay, and टेस्ट टाइप सेकेंड एरर क्या है कि द ई हाइपोथेसिस क्या बनाया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज स्टूडेंट हैज फेल्ड. Second error will be the case where the teacher passes the students and do not reject that null hypothesis H0, that is student has passed. Okay, so although the students did not score the passed marks, so H1 is true. So like that, this kind of errors can be possible in your research work. Okay, let us see the level of significance that is calculated by the p-value. Okay, and is metric that expressed the likelihood that an observed difference could have occurred by chance. Okay, and as p-value decreases, the statistical significance of the observed differences increases. If the p-value is too low, then you reject the null hypothesis. सी ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, या 4 स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सपोज पी वैल्यू इज मेट्रिक
that expresses the likelihood and observe the difference between could be have occurred by chance. Okay, or statistical significance of observed difference increases if p value decreases. Okay, so keep in mind that p value is important and p value is low, reject the null hypothesis. P value is high, then accept the null hypothesis or accept the alternative hypothesis. ऐसा भी डाल सकते हैं. So here you have to take an example in which you are trying to test whether the new advertising campaign has increased the product's sale or not. Okay, that example gives you the p values is greater or lesser. So p value is likelihood that null hypothesis which states that there is no change in the sales due to the new advertising campaign, that's true. That is the null hypothesis is tested or proved. So if p value is 30, then there is 30% chances that there is no increase or decrease in the product sale, and p value is 0.03, then there is a 3% of probabilities that there is no increase or decrease in the sales of that product. So product value due to the new advertisement campaign. So as we can see, the lower the p value, chances of the alternative hypothesis being true increased, which means that new advertisement campaign causes an increase or decrease in the sales. नवीन ॲडव्हर्टाईज इंट्रोड्यूस केल्यानंतर प्रोडक्टचं सेल वाढलं किंवा नाही वाढलं हे टेस्टिफाईड करण्यासाठी आपण पी व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करू शकतो आणि मग त्याच्यानंतर त्याचे सिग्निफिकन्स लेवल आपण पडताळू शकतो. So the alpha value is a criteria for the determining whether the test statistics is statistically significant or not. So in statistical state of alpha, which represents an acceptable probability of type 1 error, because the alpha is probability, it can be anywhere between 0 to 1, and in practice the most commonly used alpha value that is 0.01. So 0.05 and 0.1, which represents 1% and 5%, or we can say 10% of chances of a type 1 error, and respectively the rejected null hypothesis when it is the in the fact correct. Okay, here there is the introduction to statistical inferences and hypothesis testing, which provide you the whole data. Thank you very much for attending this session, and I hope you understand this is the difficult part of the research, that is hypothesis testing and the central limit theorem, inferences, sampling distribution, probability, sampling methods, and etc. we discussed today. I hope you all understand, but you can listen 2 times at least to understand the concepts regarding the econometrics, because if you already in research, then it is quite easy to understand, because somehow you can done these kinds of activities or dealing with the data, etc. But when you are not dealing with the data, then you can't uh, make any kind of hypothesis testing. Okay, so once you are clear the net, then you can appear for the PhD and higher education, and at that time you can utilize all these practices in a real. Okay, so all the best for that, and see that whatever the statements are given here and shaded here, that you have to concentrate for the examination point of view, because the questions like 4 sentences, and they are asking about which of two, only first two are correct, only only A is correct, only B is correct. Such like of questions can be asked on such kind of syllabus. Okay,
or the probability questions. Okay, so all the best for, and these are the types. Okay, I included as I can, but see the notes, and I think you have to deal with the this sample distribution and probability sampling methods in a good manner. Thank you very much for attending the lecture. All the best. Okay. See you. See you